Dear students, welcome all of you once again to Modern English Grammar classes, which is meant for semester 2 BA, BSc and BCom. In this video, we are going to discuss Unit 6 of the textbook Language in Use Grammar for Undergraduates. The Unit 6 is titled as the Degrees of Comparison. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇൻ യൂസ് ഗ്രാമർ ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിലെ 6th യൂണിറ്റാണ്. ദ 6th യൂണിറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. So first of all, you need to understand what is the meaning of degrees of comparison. നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ വി കമ്പയർ വൺ പേഴ്സൺ ഓർ വൺ തിങ് വിത്ത് അനദർ. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും, there are 3 apples and there are 3 worms. ലൈറ്റ് സോ വേം ആപ്പിൾ തിന്നുവാണ്. അപ്പോൾ 3 ആപ്പിളുകളുണ്ട്. 3 ആപ്പിളുകളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ളവയാണ്, 3 വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. അതുപോലെ വേമിനും വ്യത്യസ്തമായ വലിപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ. സാധാരണഗതിയിൽ വലതേ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പുഴു മറ്റ് 2 പുഴുവിനേക്കാളും വലുതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വലത്തേ അറ്റത്തെ പുഴു 3 പുഴുവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ്. ആപ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം, രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിളിനേക്കാൾ വലുതും മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിളിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്. സോ വി മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സം ഓഫ് ദിസ് പാർട്സ്, സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ വെച്ചത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇതിനകം തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, വെൻ വി ഡിസ്കസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, the degrees of comparison deals with 2 parts of speech. നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, നൗൺ, വെർബ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വെർബ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആഡ്വെർബ്സ്, ഈ 2 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസണിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാൻഡിൽ 2 elements, adjectives and adverbs in degrees of comparison. You should remember that. So you know what is an adjective. Adjective is a word that describes or modifies nouns. നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് എന്താണ്? So we will go back to that. Okay. So there are 3 apples and there are 3 worms. When you compare 3 apples, use the term bigger apple, big apple or biggest. So and what about worms? You know, there also you use the term smaller, smallest. So ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഈ നൗണുകളെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. The first apple is the smallest. The first apple is the smallest. The third apple is the biggest. So big
is a word. Big is an adjective that qualifies the apple here. So understand that way. In the picture you can see three fishes, right? Again, the three fishes are of different sizes. Which one is the biggest? The biggest is the third one. So you can say that the third fish is the biggest. And what about the second? It is bigger than the first. What about the first? It's smaller than the second. Oh, it is the smallest. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ adjectives ആണ്. And like that, degrees of comparison is also dealing with adverbs. നമ്മൾ adjectivesനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് adverbs? Adverbs are words that describe or that qualifies verbs or another adjective. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു adverb ഒരു വെർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ the adverb is also used for degrees of comparison. Degrees of comparison നമ്മൾ adverbsum ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So when we study degrees of comparison, there are 3 degrees of comparison. Degrees of comparison നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ 3 ഡിഗ്രികളാണ്. So the lower degree, the higher degree and the highest degree. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, the second one is the comparative degree, and the third is the superlative degree. So there are 3 degrees of comparison for adjectives and also for adverbs. Adjective ആണെങ്കിലും adverb ആണെങ്കിലും 3 degrees ആണ് ഉള്ളത്. Positive degree, comparative degree, superlative degree. Let's now see some examples for positive degree. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ adjectivesന്റെ ഏത് രൂപമാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So there are terms like pretty, green, small, smelly, such like. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണ്, കുറച്ച് ആഡ്ജക്റ്റീവുകളിവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ആഡ്ജക്റ്റീവുകൾ നമ്മൾ ഒരു നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം, pretty is the positive degree. It is the positive degree. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് pretty ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So what about green? Green is also positive degree. Smelly, positive degree. Small is again positive degree. Some more examples you can see. Big cow, friendly cow, spotted cow, smelly cow. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇവിടെ ഒരു പശുവാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഈ പശുവിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബിഗ് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. ഫ്രണ്ട്ലി പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. സ്പോട്ടഡ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. സ്മെല്ലി ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. കാരണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ മാറും എന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. Some more examples for a positive degree. Dangerous lion, proud lion, graceful lion, terrifying lion. So in this video you understood the positive degree of comparison. So ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് adjectives അല്ലെങ്കിൽ adverbുകളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. This video will be followed by the part 2 of this section. Until then, goodbye to all.